Hi, Trevor. I'm glad you found the place okay. So I Cristiano, tell us, how does it feel to finally be here? Well, for me, it's a pleasure to be here. It's an honor. I feel yesterday the welcome that they give to me, to my family. And of course, I will give my best for this club, Al Nassr. Thank you, everybody. وش رايك بالاصفر علي يا تركي؟ ليك بقى؟ جميل. وش رايكم بالاصفر على كريستيانو؟ كلام كبير. They're saying Cristiano yellow really suits you well. Cristiano, now that you're finally here, tell us, what do you hope to achieve in Saudi Arabia? Well, what I expect to achieve is to make people happy, to enjoy myself, to help the country to be better and better and better. Not only a football man's, but always the feminine football, which is the people don't know. I know the league is competitive. People, they don't know that, but the league is very competitive. And I want to make people happy. This is my goal. Amazing. كريستيانو جالس يقول على الفريق النسائي والبراعم تركي، وانت تتمثل فيهم. احنا بس نكون مع بعض علشان بس انه ناخذ بعض التفاصيل من كريستيانو رونالدو. سيداتي سادتي ببعض أفراد فريق النصر للسيدات ولاعبي فريق الشباب ومجموعة من براعم النادي من أجل أخذ صورة مذكرية مع كريستيانو رونالدو. حياهم الله. تفضل. We are pleased, ladies and gentlemen, to welcome Al-Nassr women and youth to pose for a memorable photo with Cristiano. Please join us. يلا نحييهم مع بعض.
سيدات النصر، فريق سيدات النصر، وكمان براعم النصر، وكمان شباب النصر، وقبلها التقاء النجم بنجوم فريق النصر. اتوقع صار